L.A. Noire. Rockstar. Team Bondi, Sydney, Australia. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Nur heute ein bisschen anders. Und zwar habe ich vor, eine neue Art des Let's Plays auszuprobieren, das Cinematic. Das bedeutet, ich werde jetzt in diesem wahnsinnig geilen Krimispiel L.A. Noire so ziemlich meine Klappe halten und werde es einfach spielen. Also ich werde schon was sagen, nur nicht so oft, zum Beispiel, also eher, ja, nur wenn es wirklich passt, um die geilen Dialoge und vor allem die geile Atmosphäre dieses Spiels zu halten. Ich werde jetzt einfach mal schauen, wie das ankommt bei euch. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Wenn nicht, dann werde ich wieder auf die altbewährte Art Let's Plays machen. Wir starten ein neues Spiel. Ja, und ich überspreche einen Spielstand. Nein, die Tutorial machen wir auch. Und zwar habe ich das Spiel schon mal durchgespielt vor ungefähr einem Jahr. Aber ja, ich fange jetzt von vorne an mit euch. Und ich halte meine Klappe. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Eine sehr impulsive Stadt. Los Angeles der 40er Jahre, ich glaube 1946. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Unser erster Einsatz als normaler Here Straßenpolizist. we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Ja, unser erster Einsatz. Ich habe gleich mal einen Unfall gebaut. Ich habe jetzt ganz echt die Sirene eingeschaltet und bin gleich mal vorbeigekommen. Stop, Justin.
Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Naja. Klang jetzt nicht so optimistisch, die zwei. So. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. So, unser erster Mordschauplatz und wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um. Und der Taschenlampe, das ist unser Charakter, der Police Officer Cole Phelps. Look at this junk. Aha, anscheinend hat unser Kollege was gefunden. Ich stehe unheimlich auf Krimis. Also meine Lieblingskrimis sind so Criminal Minds, Monk, Navy CIS. It's not my job to pick through other people's trash. Schon was er gefunden hat. Musik hört schon, das irgendwas zur Untersuchung. Was meint das hier? What have you got, Phelps? Anything? Vibriert auch mein Controller. Hier ist irgendwas. Ah. Ich glaube, das ist nur Müll. I tell you, Don't think this is anything. I always get landed with this crap. Das sagt er auch. Cole, come take a look at this. Eine Zeitung. We're never gonna find it. It's a waste of time. Stimmt, die konnte man sammeln, die Zeitung. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering. You on. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Naja, so zuversichtlich klingt der ja nicht, der Herr Doktor. Und der ist mir auch nicht so ganz geheuer. Ganz komischer Schmierfink. Aber ich glaube, das geht euch genauso. So, legen wir das mal ab hier. Das hat ja nichts mit dem Fall zu tun. Aber ich weiß noch, das waren Sammelobjekte. So, ein Kollege hat da hinten irgendwas gefunden. Ich glaube, man konnte... Also konnte man rennen. Rennen wir mal hin. Oh. Sehe ich schon. Da ist Blut. A lot of Blut. The shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. So, da drüben aber ist das abgesperrt. Kann man ein Notizbuch hervorholen. Hinweise. Ja, wir haben nur den Blutfleck bis jetzt. Gucken wir weiter. Und was muss hier noch sein?
was gefunden. Ah. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Stimmt, der Phelps ist ja ganz ein Schlauer. Ja, so The kann man's gun's up on the finden. roof, right? So we need to find a way up. Da ist eine Dachrinne, da kommen wir sicher hoch. Schauen wir mal, ob wir hier die... Da ist ja die Waffe. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Das ist ein Revolver. Was haben wir da? Die Typennummer. Smith & Wesson, serial S71893. Das wäre so schön, wo 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Stimmt, wir sollten uns beeilen, weil der Täter We have the könnte... gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. We could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ja, dann schauen wir doch mal schnell zum Waffenbesitzer. Waffenladenbesitzer. Entschuldigung, Leute, es ist schon ziemlich Are you spät. sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks than help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. So, dann steigen wir hier mal ein in das Auto. Wir fahren zum Waffenladen. So. Dann fahren wir mal mit unserem Polizeiwagen. Ich habe ja mal gehört, dass diese Polizeiwagen in den 40ern Pandas genannt wurden. Wegen der schwarz-weißen Farbe. Weil ich wundert, warum hat der kein Blinklicht? Das gab es zu der Zeit noch gar nicht. Das kam erst viel später, in den 50er, 60ern. Hatten die Polizeiwagen erst Blinklicht auf dem Dach. Oder Blaulicht. So, ich habe natürlich jetzt die Sirene nicht an, weil wir sind ja nicht im Einsatz. Das soll ja realistisch sein in unserem Abenteuer. Ein Krimi-Abenteuer. Ja, das Spiel ist von den GTA-Machern quasi, ja, GTA auf der anderen Seite. Die ganze Stadt ist frei befahrbar. Das Fahrgefühl ist um einiges besser als GTA 4. Aber ja, fahren wir heute. Ein bisschen langsamer, weil wir gerade Unfall bauen. Wir sind ja ein Polizist und kein Gangster. Straßenbahn. Weg. So. Und jetzt zur Waffenladen. Der ist der links. Uiuiui. Hoppala. Das war jetzt ein bisschen voreilig. Central Guns, das ist ja. Ist die Uhrzeit noch offen hat. Bei goldenen Türgriffen kann man hineingehen. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Zum Glück ist Model das... 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Zum Glück ist das ja ein Waffenhändler, der alles aufschreibt. Wir müssen jetzt hier lesen, heißt das Englisch ist vielleicht auch ein bisschen wichtig. Es kommt zwar die Übersetzung unten, aber nun ja. So, ein Perlmuttgriff. Nickel, Perlmutt, Perl. Das könnte doch sein, oder? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in?
Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Und jetzt lassen wir meinen Kollegen fahren. Und wir fahren immer jetzt zum Herrn Schröder seinen Wohnsitz. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Ja, damit machen wir jetzt auch mit der ersten Folge Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis in die nächste Folge von Cinematic Let's Play Noire.